Итак, ребята, всем привет. Сегодня поздний стрим. Но как получилось? Окей, сейчас. Да, я забыла. А что у нас темно тут? Что темно? Где? Алло? Чё? Нет. Так, всем привет, ребята. Просто какой-то моросняк был. Компьютер отказывался включать игру. Короче, хочу полетать на метле. Вот, да. Это я. It's me. Так. Lumos. По звуку надо...
can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. А чё, я тут не была? Стой, как это было? Притягивать к себе? Запамятовала я. Revelio. Господи, это что было? Так. Зачем крутить вот эти вот глобусы? Я не понимаю, зачем? Так. Здрасте. Сколько тут шмоток совершенно ненужных, как по мне, честно говоря. Revelio. Ничего тут нету. Пойдемте вниз. Пойдем. Ну, открыта у нас библиотека, допустим. Библиотека у нас тоже в подвале. Центральный зал. Это что? Зачем ждать? Кого ждать? Кого это ждать-то? Ну ладно. Че, он прям здесь спал? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Okay. Окей. Я не совсем ориентируюсь. Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Так. Бежали. В жопу угорелые. Lumos. Стой, стой. Отвлеклись, отвлеклись, пошли. Вот. Так. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Это все? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did?
How? I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. You should have worked it out on your own. You have nerve. Especially since I'm the one who told you about it in the first place. Imagine solving a riddle that I mentioned and then not telling me the answer. Ой, все, отстань. Так. Вот такая вот я мразь. Да. Бывает. Почему здесь не показаны второстепенные задания? Я хочу вот сюда. А что такое? Пристройка. Давай вот сюда. Переметнемся. Я хочу покататься на метле. Так. Нужно бежать туда. Здесь ничего собрать нельзя. Пойдемте. Да звуки непонятные, господи, боже мой. Отойди. А киньте мне тоже. Дайте покататься на метле. О, вот. Я что-то вижу. Что-то похожее. Вот. Метла. Вот она. И чё? Куда жмать? Куда жмать-то? Алло. Дайте метлу. Метлу дайте. Ну вот. Метлу дайте. Really mastered that one, haven't you? Several hours a week from secret admirers. I suppose he is rather dashing. Revelio. Как здесь покататься на метле? Сейчас. А? Я не знаю, куда жмать-то, что такое-то? Я даже загуглю, потому что я не знаю. Окей. Какую-то нужно мадам найти. А где это мадам-то? Мадама, вы где? Где вас искать-то? Дайте мне мячик тоже. Тоже хочу так полетать. Ого. Короче, это нужно двигаться по сюжетной линии. Окей, понятно. Все-таки сюжетка нужна. Ну, ничего страшного. Тут бык летающий с крыльями. Ты не мадам какая-нибудь там? А это что? Опачки. Ух ты! А кто это? Вау!
Я тоже хочу на нем полетать. А как погладить? Их же видят только те, кто... Ну... Горе хапнул. В общем-то. Я помню, их видела Полуна или Полуна. И сам Гарри Поттер. Когда плащ развивается не так. Да блин, что ж я ничего не умею. Вот, мадам. Это вы ж мадам. Ты не мадам, ты не мадам. Сову не дали. На метле не дали покататься. Ничего не дают. Да блин. Так. Карта. Южное крыло. Вот здесь. Постепенное задание. Оу. Ладно. Revelio. Нифига себе. Ладно. Что-то я открыла. Oh dear, I shall get in trouble for this. Это что такое? Revelio. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Okay. Пойдем в библиотеку. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio! This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. А я хочу прочитать. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в... Златоглаза, которых я так долго настаивала. Пришлось
вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим. Думает, что ему нет равных в деле варенья и постоянно срывает уроки профессора Шарма своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Что дальше? Что? Все? Тоже мне секреты. Давай, сплетни, интриги. Я тебя вижу. Опять спускаться, господи. Эти винтовые лестницы придумал. А, шкатулочка. Рябиновый отвар. А здесь что? А я туда хочу проникнуть. Она там была? Я не помню уже. Revelio. Угу. Да блин. Дети, летучие книги. Accio. Стой, блин, я... Где они летают? Вон она летает. Ага. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Давайте дадим ей книги. Мне ее личный дневник не нужен. Херню всякую там пишет. В общем-то, не очень интересно. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. I wouldn't do that to you, Cressida. Only trying to teach you to be a little more careful. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Так. Окей. Это... Так, ой, а я... Куда хочется? Где тут сундук? Revelio. Я вниз хочу спуститься. А чё? Ага.
Revelio. Тут, короче, не знаю, что здесь надо делать, но мы еще разберемся с этим. Мне нужно знать, где я. Правильно ли я иду? В принципе, да. А спуститься туда можно? Нет, нельзя. Что ж, ладно. Что если просто пойти прямо тут я была? Или не была? Что-то я не туда переместилась. Тяжело. Вот сюда вот хочу. Опять я тут? Опять я... Так. Угу. Ну, что-то, короче, в ту сторону я иду, да. Куда я иду, я не знаю. Железная дорога. Ну, куда-то я иду. Это дом Хагрида, походу. Давайте полазим. Ух ты, на метле летают. Я тоже хочу. Нет, это не дом Хагрида, я не знаю, что это. Блин. Давай, поехали. Поплыли. Он плавать может, прикольно. Опять какая-то фигня. Revelio. Protego. Lumos. Стой, что он делал? Ничего он не делал, мне показалось. Опять какой-то шаг. Поплыли. Чё, грести не умеешь, что ли? Интересно. Интересно, это чё? Небольшая деревушка. Долина Хо. Это все тут можно исследовать? Да вы прикалываетесь, серьезно? Офигеть. Вот где вот эти мерзкие пауки? Хранилище сокровищ. Фолсмит.
Вот еще второстепенные задания. Здесь неподалеку. Стоять. Где тут? Так. Тайник. Тайник. Блин, мне нужно пройти с Себастьяном второстепенную ветку, чтобы открыть заклинание. Это Авада-кедавра. Oi, can you help me? Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought perhaps a fellow Hufflepuff might have the perseverance to join me in a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. И что это такое? Так. Какая-то херня. Какой-то дракон, какая-то дверь. Заклинание притянуть зеркало. Ни хрена непонятно, но очень интересно. Куда двигаться? А, вот. Так. Здравствуйте, профессор. Замок. Куда идти? Куда идти? Что делать? Ничего не понятно. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Кошечку обязательно погладить. I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil I've Flack. always said that travel broadens the mind. Где этот носорог? Где носорог? Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose.
Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. I'm sorry to hear that, sir. It sounds as if your experience as a student was less than ideal. Had I received a more traditional education, well... Traditional? Enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today. Huh? Mm-hmm. Revelio. You can't imagine how inconvenient. Вот это вот фигня. Я уже спалила. Спускаемся вниз. Вот оно. Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Never forget what that Hufflepuff girl said in 1421. Вниз надо. Oh, that's class, that is. А куда ниже-то? Так, давайте... Это прям... А, это... Что там? Фонтан. А, все, окей. Нужно выйти. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Так, отстань. Лестницу, ведущую наверх. Ну тут только такая. Нет? Ой, 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 сорян, сорян, сорян. Revelio. Валили. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. And where's the treasure? Accio!
Так. Немного магии. Какой? Revelio. А. Accio. А. Levioso. Accio. Ничего не понятно, но очень интересно. Revelio. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. Нормально. I wonder what came of Arthur's search. Вольная форма историка. И все? Да. Lumos. Тут я была. Ничего интересного. О. Ребят, вы чё? Ну, я, пожалуй, пойду. Good thing Professor Weasley takes her role seriously, since Black clearly has no interest in his. What have you learned? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley might yield anything. Угу. Ух ты, какой котик. Whoever decided to make Professor Black. What are you up to now? Lumos. Heard you're defending Hogsmeade against. You know, there is such a thing.
Одни кошки тут. Не то, где выход? Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Ну что ж, ночь. I'd very much Самое appreciate время it. идти в Come and потайной find me if you коридор. get the proof. I shall be forever in your debt. Так. Так. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Давайте мы просто переместимся, потому что... Отсюда выйти надо, да? Что ж, давайте выйдем. Темно, ночь, ну прям самое то, да, я так понимаю. Lumos. О май гад, был. Lumos. Фонарь, конечно, These dry херово. vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. Отлично. Зашли мы в потайной коридор. Посмотрим, что нас там ждет. А ждет нас ничего хорошего This там must be the не entrance ждет. to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Ты, а ну-ка еще раз. Ой, это фигня вот эта вот. Я ее помню. Не нравится, да?
Ай. Чё, офигел там? А здесь что? Incendio. Lumos. Чего? Ты офигел? Я не вернусь сюда-то. Ну ладно. Как неприятно. Я еще вернусь. Incendio. Lumos. О, господи, боже мой. Я туда не хочу идти. Lumos. Иди отсюда. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Блин, вы видите это I imagine a впереди? piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. А как ее сорвать-то? У нее... Incendio. Lumos. Угу. Все, она безобидная? Нормально. Я думала, будет тяжело. А, что так? Lumos. Да вы надоели, блин. Надо в космос теперь идти. Ух ты. А тут очень всего много. Оу. Ну, надо что-то продать. Что-то продать надо будет. Красиво, красиво. Красиво и жутко одновременно.
Have you found anything to, prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Мантия, зачем мне мантия? Так. Уже ночь. Осмит будет закрыт. А где поспать можно тут? Вот, гостиная пуффиндуя. Пойдемте поспим. Надо продать там пару предметов. А, это я назад. Что такое? Ничего нету. Ничего мне никто не написал, потому что никому не нужно. Ну ладно. А поспать, типа, можно? А, это, наверное, мое, да? Да. Нет, это не мое. А как прилечь-то? Я тут нашла. Господи. На втором этаже я еще не была. О, господи. Не понял. Еще раз. Ладно. Так, ну что ж. Handy resource indeed. You're free. I'm most pleased to be included. Вот я была. Давайте сюжетку начнем. Подождем профессора. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir,
I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. А, вот сюда я хотела. Revelio. Метла. Protego. Ой. А, это О. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Хорошо, я поняла. Ну, в принципе, мне нужно в Хосмит, поэтому... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Мне нужно в Хосмит, чтобы продать что-нибудь. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Accio.
Incendio. А, блин, у меня же это... Ладно. Где тут одежда или что-нибудь такое, чтобы продать? Палочки. Можно ли парикмахерская? Господи. Давай сюда заглянем. Так. Снаряжение мантии. Прикольно. Оставим. А если плащ снять? Так. Так. Ого. Ого. Где я это взяла, я не знаю, но мне нравится. Так. Почему заперто? Incendio. Странно, заперто. Здесь вообще что можно купить, я не знаю, продать. Мне нужен магазин. Я забыла, где он находится. Не буду я тебя больше гладить. О. Revelio. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Why did you buy me a second pair? I hate these socks. Novelty socks at that Come price in, can't look be around, passed up. and if Be you've been thankful eating you chocolate have frogs, one. please refrain from touching. You're not dancing, you're Так, давайте вот это продадим. If I haven't said it before, it's a Вот pleasure это, doing business with вот you. это, вот это. Anyone would think you had an affliction. Has he been cursed? Oh, please, can't we take these socks back to Mr. Hill and get me some When normal you pay ones? for your own socks, then you get to choose. Until then, you'll learn to be thrifty and behave. You're starting to cause a scene.
charms out of things. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her kanat. Так. I suspect you have a sharp eye for fashion. Интересно. Нет, инвентарь мне не нужен. Да, вот это где такое? Вот. Легендарное, необычное, да? Так, а можно шарф с меня снять? Ну ладно. Оставим. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Revelio. Be sure to stop by whenever you're Incendio. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding. Так. Теперь мне нужно опять... Опять... Давай переместимся сюда. Посмотрим. Мне нужен этот мост. Нужен. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Стоп. Хе-хе. Так. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? Так, что можно продать? Продать ничего нельзя. Угу. Я пока деньги тратить не буду. Я не хочу I hope to тратить. see you again. Farewell for now. Денежки я люблю. Так, а теперь мне нужно куда-то было пойти. Куда-то. Давайте, пока я здесь. Ну, мне пока выводит. И вот сюда надо.
Сюда. Пардон. Так, это кладбище. Но я была близко. Lumos. Угу. Вот здесь где-то, да? Ну что ж, пойдем. Revelio. Магазин использовал уменьшающее заклинание, чтобы эффективнее хранить свой инвентарь. Однако он просчитался, и по сути это закончилось тем, что все исчезло. Что тут еще поблизости есть? Я уже не ходила. Ну, вот здесь что-то. Давайте посмотрим, что там. Hogsmeade, here I come. Revelio. Oh, watch yourself, though. Lumos. Have you leave here alive? Угу. Lumos. Come on inside. Oh, watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Incendio. Ой, как я обожаю вот его. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome Green. to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Such a wee bairn gieing a thrashing to a troll! Oh, I can't believe it!
Угу. Doors always open. You be sure to stop by Погодь, soon. женщина. Что тебе продать можно? Да. Doors always open. You be sure to stop by soon. Revelio. Поддерживает магазин. А наверху-то сундучок. А чё, ничего нельзя там это выщипать у кого-нибудь? Это... Ладно. Пойдем-ка. It seems all roads lead to Hogsmeade. Accio. Вот. Все. Открыли тебя. Так. Что там по это снаряжению, да? Легендарно. Эти перчатки тоже. Так, задание. Что по заданию? Снаряжение, наряд. Что это? Между заданиями вы можете определить новое снаряжение, подобрать лишнее. Ага. Плащ, конечно, легендарный, да. Допустим, испытание. Бой. Задание. Давай карту. Откройте нам, пожалуйста. Карта Хогвартса. Так, а куда мне надо-то? Some impressive new brooms at Spintwood. Wonder what could gallop. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Ready to go. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так. Мне нужно Т. Нет, давай мы, пожалуй, переместим. Incendio. Окей. Понял. You'll get it. Accio. Incendio. Leviosa. Excellent form.
Lumos. А что такое? Погодь. Это что? Что не скажи? Incendio. Next time, perhaps. Это что за... Leviosa. Reparo. Акцию. А, вот она. Leviosa. Accio. Keep trying. Не понял. Так, стоять. Ну, так как ушло, нужно соединить указанные заклинания с цепочкой, получить максимальный эффект. Используйте Левиоса, а затем 3 основных заклинания. Акцию. И в конце Инсендио. Leviosa. Accio. Leviosa. Accio. Leviosa. Это непонятно. Leviosa. Incendio. Так, окей. Выйти. Можно выйти. Ого. Ничего себе. Не, мне не надо, спасибо. Можно пойти? Ага. У меня нет этого заклинания. Leviosa. Leviosa. Lumos.
Levioso! Accio! Levioso! Странно. Accio! Блин, можно выйти? Выйти хочу, выйти. I think that's enough practice for now. Already? Нет этого But you haven't заклинания. finished the training exercise. I shall finish up later. Very well. I'll be here when you're ready. Давайте сразу приступим к бою. Hello, Lucan. Is the final round of Cross Wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Так, а ну-ка, ребята, погодьте. Перебивайте красные щиты, используя заклинание с высоким уроном. Хорошо. Ребята, стоп. Так. Раз, два. Что мне надо? Incendio! Чего? They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Спасибо большое. Что-то я это... Yes, I'm ready now. Не понимаю, well. там новые Good luck out заклинания, there. где их открывать, хрен его знает, блин. Ну, как бы по сюжетке нужно пройти, да, но... Incendio! Act like a winner. Levioso! Не работает. Подожди. Potato! Я не понимаю, что... Ничего себе. Что, Себастьян, я поняла. Levioso!
Победа. Спасибо, Себастьян. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Я хочу покататься на метле. Где моя метла? The best duelist won, I suppose. Shame it's over. I was just getting started. Да, конечно. Что там? Hello, Lucan. I'm ready for practice. Я не хочу, я не Glad you're хочу. keeping at it. Shall I fetch the dummy? Нет. Нет. Actually, I might come back later. That's fine. Не хочу. Come and find me when you're ready. Так. You can't be beat, can you? Да. Lost to a new student? I didn't see that coming. Так. Испытание. Испытание. Темных волшебников. Окей. Задание. Выполнено, выполнено. Задание. Так, хочу... Это где? Где это? Так. Гекат просит меня попрактиковаться, использовать кувырок для уклонения от атак. Она также хочет, чтобы мне удалось поразить нескольких врагов с помощью инсендио. Мое руководство не может указывать путь для выполнения этой задачи, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Давайте задание по травам там сделаем, что надо. Все-таки как-никак уроки. Я хочу уроки. Хочу учиться. Хочу уже какое-то животное. Хочу себе покататься на метле, потому что там столько исследовать надо. Просто ужас. Я в Хогвартсе торчу. Well. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Какая девушка прикольная. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge.
The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing ball. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Вот она. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Сейчас. Quickly! Place your mandrake in the new pot and pack down the soil! Ну и крикун. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Repairing. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Это такой урок? Все? У меня бы такие Now уроки в for our школе были. next task, we'll be planting dittany at our potting tables. Дорогая. I wonder if hippogriffs like not. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. А, у меня нету, да? У меня нету. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest.
Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters.